So today I'm going to teach the simple interest of the grade 7th ICSE syllabus. So what do you mean by the simple interest? The simple interest means badi, what we will tell in Kannada. It is the extra money which the lender gets from a borrower in consideration of the some money borrowed used by the borrower. Okay, you will see that some rich people will give the money to the poor. For example, I'm telling that they do not have, for that they will had some buddy, they will tell no extra money, that is called as the simple interest. The simple interest in the short form we will call at SI, and the interest we will call as only I, mean the sum, the same. So here for the next step we will come for the principal. Principal means it is the money or sum which the lender gives to a borrower. Okay, in that we will tell now ಅದು ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ನು, ಅದನ್ನು ಬಾರೋವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, means P. In short form they will call as P. Okay, rate or rate of interest, short form we will call is at R. It is the interest for a fixed period or even rupees 100. Fixed time we will tell now, that is called a fixed period. Example, rate on interesting is 18% year, means on 100 the rupees 100 the interest is 1 year is rupees 18. ಈಗ ನಮಗೆ ಪರ್ ಇಯರಿಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ ಇಯರಿಗೆ 18% ಕಟ್ತೀವಿ. ಅದು ಆನ್ 100 ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ ಇಯರಿಗೆ 18 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ನಾವು ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಟ್ ಈಸ್ 1.5% per month, means the interest of 1 month is on rupees 100 is rupees 1.5, example 1.50. ಈಗ ನಮಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ 1 ಮಂತಿಗೆ 1.5 ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 100 ರುಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟು rupees 1.5 ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Fourth one, come for the time period, means time which we have taken. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಆರ್ ಲೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನಿ ಇಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಂತು ಆರ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ involve 4 quantities: the principal, I don't know, the principal, rate, interest means nothing but this, the period, time and the interest. 4 similarities: simple interest, principal, rate or rate of interest. There are of 4 types, that are simple interest, principal, rate or rate of interest, time period. They are known as the questions on interest involve 4 quantities. Okay, and all these are related to each other as ಈಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಂಥ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್.
or you can write in short form I is equal to P into T into R. This is which they will give to identify the interest based on that question. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಟಿ by 100, like that we have to find out. That is called as interest is equal to principal into rate into time by 100. This 100 is compulsory to put there. See, I told in short form, no, I is equal to P into T into R by 100. Okay, the formula I is equal to P into T by 100 can solve can also be exposed as ಈಗ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅದು ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು 100. ಇದರಲ್ಲಿ 100ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟು 100 ಬೈ ಬಾಕಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ರೇಟ್ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಟು 100 ಐ ಈಸ್ ಇಂಟು 100 ಬೈ ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ. So in this also same method which that last like T. Same 1 2 3 ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೊಗೊಬೇಕು, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಆರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಒಂತ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಒಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫಿಫ್ತ್ ಒಂತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಾಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ 432 ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 432 ಬಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ 432 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 800 ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು 800. ಇದು ವಾಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಈಸ್ 432. ಈಗ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 800 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ 432. ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 432. ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 800 plus 432 means 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. We will get the amount as 1232. It's called as the amount. How we will find it? And see here, for an example, we will solve one problem. That is, find the amount on a loan of 3,000 at 4% per year and it is for 5 years. ಈಗ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ 3,000 ರುಪೀಸಿಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ.
ಪರ್ ಇಯರಿಗೆ ನಮಗೆ 4% ರೇಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್. ಪರ್ ಇಯರಿಗೆ ನಾವು 4% ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ಇರೋದು 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ರೈಟ್ find the amount of a loan of rupees 3,000 at 4%. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಯರ್? Okay, you are getting that what is principal, rate, time, amount is not there. See, they have given that we should find the amount on loan. The amount they have given means we should find as it is the interest. Yes, I also. So you are given principal is equal to rupees 3,000. Rate is equal to 4%. Time is equal to 5 years. So here, do you know SI and do you know amount? No, we don't know. So same here, SI is equal to P into R into T by 100. So here is equal to principal we got as 3,000 into rate is 4% and into the 5, and here we should write 100 without missing. Here 0 cancel. We got this as 34. This one also will be cancelled. So here is equal to 30 into 4 into 5. We have to multiply it. So here we will get the answer as 600. So the SI is equal to 600. Here amount is equal to P plus I is equal to the principal we got as 3,000 plus simple interest we got as 600 is equal to how much we got? 3,600. So we get the answer as 3,600. I think you understood. Still more is there, I think. I will see. So here I taught you some find the simple interest on the amount on. Shall we do this sum till 6th month? Don't want 7th month. Shall we? Here I wrote the question. Sorry. Find the SI and the amount on rupees 150 for 4 years at 5% per year. So for the first, principal is equal to how much? Rupees 150. And the rate is equal to 5%. 5% per year. And here the time is equal to 4 years. Here we don't know the SI and the amount both also. So take the SI formula. SI is equal to P into R into T. The formula is main in the sum. So here P is equal to 150 into rate is equal to 5% into the time is equal to 4 by 100. So here 0 and 0 cancel. We got is at 10. So here 5 ones are 5, 5 2s are 10, 2 ones are 2,
2 2s are 4. Here 15 into 2. What is that? 15 2s are 30. So the SI is 30. So the SI is 30. Amount is equal to P plus I. A is equal to the principals we got as rupees 150 plus let's say we got as rupees 30. I forgot to write the rupees at the first way to write here. So is equal to how much we got? Rupees 180. So the answer is 180. It's correct. Shall we see in the notes? Yes, it's correct. So did you understand how to find the simple interest and the amount on this question, or any question you can? So I will do one word problem based on this. I'm doing the word problem of 7th one of the lesson. Find the, based on this question we have to find out the principal. Shall we find out? So the amount is equal to how much? Rupees 700 amount, and the rate is equal to 8%, and the time is equal to 5 years. So this question is different. So here let principal will be rupees 100, which we will write here, no? That is called as principal in this question. So here then we have to write the SI unit formula. SI is equal to P into R into T by 100 is equal to, the principal is 100 and rate is 8% and time is 5 years by 100 is equal to 40. We will get the 40. Why? Because 0 0 is cancelled. You have 8 5s are 40. We will get here. But 1 also cancel. Therefore, amount A is equal to P plus SI is equal to, principal is 100 plus the SI unit is 40. We will get the answer as 140 rupees 140. So here some definition is there. If amount is rupees 140, then principal is equal to rupees 100, and if amount is rupees 700, then principal is equal to rupees 100 into 700 by 140. Here 0 0 cancel,
get the answer as how much. So we will get the answer as rupees 500. See, this sum is very twist. I think this sum is very twisty. I think do you understand it? If you have any doubt based on simple interest, please give in comments. Or you are new to my channel, please subscribe my channel.